Now, today's lecture includes Phylum Porifera, Cnidaria and Ctenophora. Now, let us start Phylum Porifera. Porifera are commonly called sponges. One of the fascinating group of animals, a unique group of animals. They are non-motile, unlike the other metazoans which are motile. They are sessile animals. The word porifera means pore bearers. The body of a sponge has got a loose aggregate of cells with numerous pores. Therefore, the name pore bearers. They are commonly called sponges. Sponges, unlike many other animals, as I told just now, are sessile animals. They are permanently fixed to the substratum. They are all marine, mostly marine, and some are freshwater. Members of the family Spongillidae are freshwater sponges. Example, Spongilla. They are bottom dwellers. We use the word benthic for bottom dwellers. So, sponges are bottom dwellers, benthic animals. They are fixed to the substratum. Then you may ask, what was the necessity for including the sponges in the animal kingdom when they are non-motile? Now, here they exhibit certain living characteristics. One of the most important character is the presence of canal system. Canal system is the lifeline of sponges. Why? It is responsible for their feeding, respiration, excretion, circulation, and even reproduction also. That is for the movement of these gametes. This canal system of sponges is unique, just like water vascular system in the body of echinoderms. Now, canal systems help the sponges to collect food material, to digest the food material, and also excrete nitrogenous waste to carry on respiration also. Because of the multifarious functions of the canal system, it is often described as lifeline of sponges. అత్యంత ప్రాథమిక బహుకణ జంతు సమూహము స్పంజికలు. ఇవి స్థానబద్ధ జీవులు, చలనరహితంగా ఉంటాయి. ఈ స్పంజికలు కణస్థాయి దేహ నిర్మాణమును ప్రదర్శిస్తాయి. దట్ ఈస్ దే ఎగ్జిబిట్ ఓన్లీ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ స్పంజికల యొక్క జీవనధార అంటే ఏమిటి అంటే కుల్యా వ్యవస్థ, కెనాల్ సిస్టమ్ అన్నాం. ఎందువల్ల అంటే ఆ కుల్యా వ్యవస్థ ద్వారా వాటి యొక్క శ్వాసక్రియ, విసర్జక్రియ, ఆహార సేకరణ, ముఖ్యమైనటువంటి విధులన్నీ నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. అందుకని కుల్యా వ్యవస్థను స్పంజికల యొక్క జీవనధార, లైఫ్ లైన్ అని వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం మనం. ఈ స్పంజికల శరీరంలో మెనీ ఇన్లెట్స్, అనేక అంతర్వాహిక కుల్యలు ఉన్నాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ ఆస్టియా అని అన్నాం. అండ్ ద క్యావిటీ ఆఫ్ ఎ స్పాంజ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పాంజోసీల్ ఆర్ పారాగాస్ట్రిక్ క్యావిటీ. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ to the outside, that is osculum. Therefore, sponges are described as animals with many inlets and a single outlet. They are also described as animals with many mouths and a single anus. Though the ostia and osculum cannot be considered as true mouths and anus respectively.
So, water enters the body of a sponge through numerous dermal ostia, flows through spongocoel or paragastric cavity, but goes out through only one opening, that is osculum, that you will see after some time in one illustrations. Sponges do not show tissues. They do not have sensory cells, nerve cells. That is why the responses to stimuli in sponges are local and independent. బాహ్య ప్రేరణలకు అవి జరిపేటటువంటి ఈ అనుక్రియలు అనేటటువంటి స్వతంత్రంగా ఉంటాయి. ఏ కణానికి ఆ కణమే నిర్వహిస్తుంది. వాటి మధ్య సమన్వయం అనేది ఉండదు. అన్లైక్ ద హయ్యర్ యానిమల్స్ వేర్ దే ఆర్ ఇంటెగ్రేటెడ్, సమన్వయపరుచుకుని నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి. The cells in the body of a sponge exhibit division of labor. We come across with asymmetrical nature. That is, most of the sponges are asymmetrical. You cannot cut the body of a sponge into two equal halves by any one plane. స్పంజికల్లో సౌష్ఠవరహిత స్థితే అత్యధికంగా కనిపిస్తుంది. ఏదో ఒకటో రెండు తప్ప ఆ ఒకటో రెండులో వలయ సౌష్ఠవం కనిపిస్తుంది. Few sponges exhibit radial symmetry, while majority of the sponges exhibit asymmetry. So, sponges are mostly asymmetrical. Supposing a question is framed like this, how do you respond? The question is like this: which of the following statements is true about sponges? Statement number 1: all sponges are radially symmetrical. Statement 2: majority of the sponges are radially symmetrical. Statement 3: majority of the sponges are asymmetrical. And all sponges are asymmetrical. So, what is your answer? Your answer should be most of the sponges are asymmetrical. If you say all sponges are asymmetrical, it is wrong. If you say all sponges are radially symmetrical, it is also wrong. So, స్పంజికలన్నీ సౌష్ఠవరహితమన్నా తప్పే, స్పంజికలన్నీ వలయ సౌష్ఠవం ప్రదర్శిస్తాయన్నా తప్పే. అత్యధిక స్పంజికలు వలయ సౌష్ఠవం రేడియల్ సిమెట్రీ చూపిస్తాయన్నా తప్పే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పాంజెస్ ఆర్ ఎసిమెట్రికల్. అత్యధికం సౌష్ఠవరహితం అంటేనే, ఎసిమెట్రికల్ అంటేనే కరెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ యు ఆర్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఓరియంట్ యువర్ మైండ్ అండ్ ప్రిపేర్ క్వశ్చన్స్ మెంటల్లీ ఆన్ ద టాపిక్స్ దట్ యు హ్యావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ఫర్ ద NEET. No organs, organ systems. When there are no tissues, you don't expect organs and organ systems to be present. So, they exhibit only cellular level. When they show cellular level means you should not expect this presence of tissues, organs and organ systems. Therefore, they are absent. అవి కణస్థాయి దేహ నిర్మాణాన్ని మాత్రమే ప్రదర్శిస్తాయి. అందుచేత కణజాలాలు, అవయవాలు, అవయవ వ్యవస్థలు ఉండటానికి ఏ విధమైన ఆవశ్యకత లేదండి. నౌ లుక్ అట్ దిస్ ఇలస్ట్రేషన్. అంటే బోర్డుకు ఒకసారైనా నేను ఫేస్ చేయకపోతే బెట్గా ఉంటుంది అది పిల్లలకి చూసేవాళ్ళకి, అది అనే నేను సెలెక్ట్. Now look at this illustration. Here you can see distinct cells of sponges. They are called choanocytes or collar cells. Choanocytes are collar cells, flagellated cells. These cells form the lining of spongocoel. By the beating of flagella, they keep the water moving towards the osculum from the ostia and spongocoel. These choanocytes are nutritive in function.
They capture the food material with the help of the collar, and a food vacuole is formed. Thereby, they perform intracellular digestion also. That is why the choanocytes are very important in the body of a sponge. స్పంజిక శరీర నిర్మాణములోని కణాలలో కొయినోసైట్స్ అనేవి అత్యంత విశిష్టత కలిగినటువంటి కణాలు. ఎందుచేతనంటే వాటి అందలి కశాబాల సహాయంతో జల ప్రసరణను నిర్వహించడమే కాకుండా ఆహార సేకరణకు కూడా అవి తోడ్పడతాయి. The digestion in sponges is intracellular, as in the case of acellular animals, that is protozoans like amoeba, paramecium, etc. You don't find extracellular digestion here because there is no digestive system at all. There is no alimentary canal at all. This point you must bear in mind. And when you look at the body wall of a sponge, you find outer pinacoderm. See, there is this outer pinacoderm made up of flattened pinacocytes, and you also find porocytes through which water enters. Then the inner layer of flagellated collar cells, that is the choanocytes. As I told you just now, they are responsible for the collection of food and for the circulation of water. Now this cavity itself is spongiocele. The spongiocele opens to the outside through osculum. I told you that is equal to anus. So, in a simple canal system like asconoid type, the water enters the body through dermal ostia, flows through spongiocele and goes out through osculum. Now, this simple canal system is called asconoid type of canal system. And coming to this body wall, the outer layer is called pinacoderm and the inner layer is called choanoderm, made up of choanocytes. Well, you may ask, what is that middle layer? The middle layer is mesohyl, which is gelatinous, inside which the amoebocytes and spicules are embedded. But you may ask, can we consider them as diploblastic or triploblastic? No way. How is it so? These cell layers are loose cell layers. They did not organize into tissues. And that middle layer itself is gelatinous matrix, mesohyl. Therefore, sponges appear like diploblastic animals, but they are not diploblastic because the true tissues are absent. అవి ద్విస్తరిత జంతువుల వలె కనిపిస్తాయి మనకి, కానీ అక్కడ కణజాల స్తరాలు లేవు. అవి కేవలం కణస్తరాలు మాత్రమే. దే ఆర్ జస్ట్ సెల్యులార్ లేయర్స్ నాన్న. outer pinacoderm, inner choanoderm, middle mesohyl. So, this illustration explains us the organization in the body of a sponge. Now, what are the points, striking points here? What type of organization is seen here? Cellular level, kanasthayi nirmanamu. Then, canal system, which is responsible for food collection. Then, this respiration, excretion. And what type of cells are present here? The cells are pinacocytes, porocytes, choanocytes, amoebocytes. Amoebocytes are undifferentiated. They form all other cells. Now, one more important feature of sponges is that they have this endoskeleton. Endoskeleton we too have as a supporting structure in the form of bones and cartilage. Now, the endoskeleton in sponges is represented by calcareous spicules made up of calcium carbonate. In which sponges? Marine sponges. They live in shallow seawater. That
high temperature of the shallow seawater helps in the formation of calcareous spicules. Now the sponges living in the deep sea have siliceous spicules, 6-rayed spicules. There, the low temperature is responsible for the formation of siliceous spicules. Now, spongin, protein fibers. Where do you find freshwater sponges? And also bass sponges. These sponges have this smooth network of spongin fibers, very smooth protein fibers. So, in all, you can say the skeleton, endoskeleton in sponges, because it is present mostly in the mesohyl, that is, it is why it is called endoskeleton. Unlike the feathers in birds, horns, hair, all these are exoskeletal derivatives in the vertebrates. But the bones and cartilage constitute the endoskeleton. In the same way, sponges too have some supporting structures in the form of these spicules, calcareous spicules, siliceous spicules, and spongin fibers, smooth. And this protein network of fibers, they are also present in bath sponge like Euspongia, commercial bath sponge. Now in sponges, as I told you earlier, you don't find nerve cells, sensory cells, tissues, organs and organ systems. Respiration, excretion, circulation take place by simple diffusion. Now coming to reproduction. Freshwater sponges reproduce by internal buds, which are called gemmules. Now look at this gemmule. A gemmule is nothing but a mass of archaeocytes enclosed by a pneumatic coat with spicules. Now these gemmules remain scattered when the ponds are dried up in summer. They get distributed also. They are blown away by wind currents. Galiki kottukupoyi vyapti chendutayi avi. When they fall again in water bodies or when there is resumption of monsoon, the ponds are filled with water, the archaeocytes squeeze out. ఆ లోపల ఉన్న ఆర్కియోసైట్ కణజాలం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. And each gemmule develops into a new sponge. So thus gemmules serve the functions of distribution, perennation and multiplication. వ్యాప్తికి, అవి విస్తరణ చెందడానికి లేదా వ్యాప్తి చెందడానికి, ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమించడానికి, దాంతోపాటు ప్రత్యుత్పత్తికి కూడా gemmules తోడ్పడతాయి. These gemmules are produced by freshwater sponges because the fresh water is temporary. Often it gets dried up. Next. Now coming to sexual reproduction. Sponges are hermaphrodites. They are hermaphrodites or bisexual. What does it mean? A single animal produces male and female gametes, because here there are no tissues. I can't say gonads here. I can only say male and female gametes. Female gametes are ova and male gametes are sperms. Now, these are produced by cells called archaeocytes. ఈ స్పంజికలు ఉభయలైంగికాలు అని అంటాం. ఎందుకంటే ఒకే స్పంజికలో స్త్రీ పురుష సంయోగ బీజాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి అని. Now fertilization is internal. The sperms shed by one sponge are swept into another sponge through the canal system. ఒక స్పంజిక నుంచి విడుదలైనటువంటి శుక్రకణాలు కుల్యా వ్యవస్థ ద్వారా మరొక స్పంజికలోని స్పంజికా కుహరంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ అండాలను చేరతాయి. Therefore, it is in a way cross fertilization but internal fertilization, and development is indirect.
What is meant by direct and indirect developments, you may ask. In indirect development, the egg, that is the zygote, becomes a larva. This larva undergoes a series of changes while growing and ultimately becomes the adult. So, when the life cycle includes a larva and one of the developmental stages is a larval stage, or different larval stages are there in the development, then it is said to be indirect development. Development in sponges, development in cnidarians, Ctenophora, this is indirect development. Development in echinoderms is also indirect. Development in insects, majority of them, that is also indirect. Prawns, crabs, lobsters, that is also indirect development. అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి అంటాం దీన్ని. ఎందుకంటే ఆ జైగోటు పిల్లజీవిగా, తల్లిజీవిని పోలి ఉండేటటువంటి పిల్లజీవిగా మారదు, ఒక భిన్నమైనటువంటి స్వతంత్ర జీవనం గడిపేటటువంటి జీవిగా ఎదుగుతుంది. దాన్నే డింబకాలు అని అంటారు అక్కడ. డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్, the zygote becomes a young one, which is a replica of the adult except in body size. పరిమాణంలో తప్ప అన్ని విధాల తల్లి జీవిని పోలి ఉండేటటువంటి పిల్ల జీవులు ఇవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డెవలప్మెంట్ ఇన్ రెప్టైల్స్, బర్డ్స్, mammals is direct. Here a baby born is a replica of its parents except in size. So this type of development where the young one resembles the adult in all aspects is said to be direct except in size and a few features. ఇది ప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి అని అన్నాం మనం అక్కడ. సో ఇక్కడ స్పంజికల్లో కనిపించేది ఏమిటి అంటే అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి. దీన్నే ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్గా మనం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాం. యూ మే ఆస్క్ అగైన్, why? Because here there is a larval stage. Now here the larva of a sponge like Scypha is amphiblastula. You find amphi means dual. Two types of cells are present. Flagellated cells are there and lower flagellated cells are there, upper non-flagellated cells are there. In the metamorphosis, what happens here? Inversion of germ layers occurs. That is, the outer inner non-flagellated, outer non-flagellated layer becomes inner flagellated layer, and inner non-flagellated layer becomes outer flagellated layer. That is what is called inversion of germ layers. అంటే జననస్తరాల అంతర్వలనం. ఇది స్పంజికల పిండాభివృద్ధిలో ఉండేటటువంటి ఒక విశిష్ట లక్షణం. దిస్ యాంఫీబ్లాస్టులా అటాచెస్ టు సబ్స్ట్రాటమ్ అండ్ బికమ్స్ అన్ అడల్ట్ స్పాంజ్. దిస్ ఈజ్ ది లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ స్పాంజెస్. నౌ వై ఐ హ్యావ్ షోన్ దిస్ one separately to impress upon you the value of this glass sponge, that is Euplectella. Depending on its shape, it is named Venus flower basket. Venus flower basket. The skeleton is made up of siliceous spicules. Now it is grown in the Mediterranean Sea. The dried Euplectella is often presented as a gift for the marriages and birthdays of dearest friends. It expresses a sentiment living unto death. ఎలా ఉంటుందంటే, నేస్తం నీతో జీవితాంతం కలిసి ఉంటాను. ఎలాగా అంటే, ఈ యూప్లెక్టెల్లా స్పంజికతో ఒక క్రాబ్ ఉంటుంది. ఆ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ క్రాబ్స్ ఆ స్పంజికతోనే చనిపోతాయి. అవి తప్పుకుని వెళ్ళవు. దాని పేరు స్పాంజికోలా వెనుస్టా. అంటే ఏంటి? దే ఆర్ రిమైన్డ్ విత్ ద స్పాంజ్.
though they can escape. సో ఏ విధంగా అయితే ఈ యూప్లెక్టెల్లాతో స్పాంజికోలా వెనుస్టా కలిసి ఉంటుందో అదేవిధంగా మన స్నేహం కూడా అజరామరమైనటువంటిది అని వ్యక్తం చేస్తుంది. అందుకని జపాన్ దేశంలో దే ట్రీట్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ యూప్లెక్టెల్లా యాజ్ ద అట్మోస్ట్ ప్రెషస్ గిఫ్ట్. అత్యంత విలువైన బహుమతిగా వాళ్ళు పరిగణిస్తారు. ఆ స్నేహితుని జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటారు. నౌ యూ మే ఆస్క్, వాట్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ ది స్పాంజెస్? యాక్చువల్గా ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో యూజెస్ అనేవి ప్రత్యేకంగా ఇవ్వలేదు. అయినా అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం మీకు నేను ఈ స్పంజికల యొక్క ఉపయోగాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ద యూజెస్ ఆర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డాల్ఫిన్స్, యు నో, aquatic mammals and one of the most intelligent mammals also. These dolphins attach the sponges to their oral cavity, which helps in catching the food material. Then euspongia, bass sponge, is used for mopping the body. Then you have this euplectella, which is given as a gift for, precious gift for marriages. Now this figure is the body of a bass sponge, euspongia. So there are only limited uses with the reference to sponges. Now the first question is, the lifeline of a sponge is, you have 4 options here: spongiocele, canal system, spicules, osculum. Now how to choose the correct answer here? Osculum is only a part of the canal system, not the complete canal system. Spicules have nothing to do with it. Then this spongiocele. Spongiocele is no doubt a part of the canal system. But the answer is complete canal system. So canal system includes ostia, spongiocele, osculum. So all the 3 are there in the option canal system. So your right choice is canal system. So this is how in the elimination process you are to arrive at the correct answer. The second question is, sponges do not possess, ఏం లేవు వాటిల్లో లేనివేంటి? టిష్యూస్, yes. సెన్సరీ సెల్స్, yes. నెర్వ్ సెల్స్, yes. 3 లేవు. కాబట్టి you should choose all the 3. 1, 2, 3 is your right option. Next one, the opening through which water enters and leaves the body of a sponge are respectively. అంటే దాని శరీరం లోపలికి నీరు ప్రవేశించడం, బయటకు పోవడం ఏ రంధ్రాల ద్వారా జరుగుతుంది వరుసగా అనేదానికి. నౌ యూ హ్యావ్ దీస్ ఆప్షన్స్: ఆస్కులం అండ్ ఆస్టియా. Osculum, is it okay? Because I should not abstract that. Osculum is the opening through which water leaves. What we have asked, the opening through which water enters and leaves in that sequence, order lo undali. Kabatti adi raadandi. So this is the, ikkada ostia and ostia both do not come, because ostia second place it should not be. Mouth, there is no mouth at all here. So you have this ostia through which water enters, osculum through which water leaves. This is the answer. The fourth one is spongilla. Spongilla is not a marine sponge, is not a brackish water sponge. It is not a terrestrial sponge, because no sponge is terrestrial. It is obviously freshwater sponge. Your answer is freshwater sponge here, second option. Now the fifth question, the cells that line the spongiocele and canals are. You have seen in that section of a sponge, they are not pinacocytes. Pinacocytes form the outer covering. Then amoebocytes, they are present in mesohyle. And trophocytes, they are nutritive cells. Now which cell form the lining? The lining is formed by
choanocytes are collar cells. So, I have chosen these questions as model questions to enable you to prepare in this particular chapter for NEET. అంటే కొన్ని నమూనా ప్రశ్నలను ఇక్కడ ఉదహరించడం జరిగింది. వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని మీరు ఈ నీట్లో ప్రశ్నలు ఎలా వస్తాయి అనే దానికి మరిన్ని ప్రశ్నలు మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. డియర్ స్టూడెంట్స్, at the end of this topic, I want to emphasize one point, which is the need of the hour. మీ అందరికీ ఒక ముఖ్యమైన విషయం నేను తెలియజేయబోతున్నాను. అదేంటి అంటే, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద నేచర్. ప్రకృతి రక్షణకు ఉపక్రమించు. నేచర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. నేచర్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ. అంటే ప్రకృతిని నువ్వు రక్షిస్తే ప్రకృతి నిన్ను రక్షిస్తుంది అనే భావం ఇక్కడ. అంటే వృక్షాలను కాపాడు, పచ్చదనాన్ని పెంచు, జంతువులను ప్రేమించు. హాని చేసే జంతువు ఏదీ లేదు నాన్న, దానికి మనము హాని చేస్తున్నామనే ఉద్దేశంతో వాటి ఆత్మరక్షణ కోసం మన మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి, కానీ హాని చేసే జంతువు స్వతహాగా ఏదీ లేదు. Perhaps that animal behavior will be exhibited by humans. మనలోనే ఆ జంతు ప్రవృత్తి ఉందేమో కానీ జంతువుల్లో ఆ ప్రవృత్తి లేదు. Dear students, so far you learnt about the most primitive group of animals, namely sponges, which do not have tissues, which exhibit only cellular level of organization. Now, the next step is to know about the animals with tissue level. Diploblastic animals, that is members of the phylum Coelenterata or Cnidaria. Now, these Cnidarians are exclusively aquatic, means they are found either in seawater or in fresh water. In fact, most of the members are found in seawater. A few forms like Hydra lives in fresh water. ఇప్పటి వరకు అత్యంత ప్రాథమిక బహుకణ జంతువులైన స్పంజికలను గురించి నేర్చుకున్నాం. దాని తరువాత మనం కణజాల స్థాయి దేహ నిర్మాణం ప్రథమంగా అలవర్చుకున్నటువంటి బహుకణ జంతు సమూహం, అవే నిడేరియన్స్. వాటినే సీలెంట్రేట్స్ అని అంటాం. ఇవన్నీ జలచరాలు. అయితే అత్యధిక శాతం సాగర జీవులు. ఏదో కొద్ది హైడ్రా లాంటివి మాత్రమే మంచినీటి పరిసరాల్లో మనకి తారసపడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ పరాన్నజీవులు ఏమీ లేవు. స్పంజికల్లో కూడా పరాన్నజీవులు లేవండి. సో విచ్ ఫైలా హ్యావ్ నో రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ పారాసైట్స్. దట్ మీన్స్ Porifera and Porifera, Cnidaria and Ctenophora. These three phyla do not have any parasitic representatives. పరాన్నజీవ ప్రతినిధులు లేని జంతు వర్గాలు ఏమిటి అని అన్నట్లయితే నిడేరియా, సీలెంట్రేటా, టీనోఫొరా, ఇంతకుముందు మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ఈ పొరిఫెరా అనేటటువంటివి అని. ఈ జాతుల సంఖ్య అనేది అకాడమిక్ ఇంపార్టెన్సే కానీ ఏ ప్రశ్న పత్రంలో కూడా అవి సంఖ్య ఎంత అని న్యూమరికల్గా దాన్ని అడగరు. కాబట్టి దాని గురించి విద్యార్థులు పెద్ద ఆందోళన పడాల్సిన పని ఏం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఊరికే అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం మాత్రమే మనం వాటిని అక్కడ ఉదహరించడం జరుగుతూ ఉంది అని. ఏ ప్రతినిధులు ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి అని అంటే, ఉదాహరణకి ఈ వర్గంలో కనిపించేటటువంటి జంతువులు ఏమిటి అని అన్నట్లయితే సింపుల్ పాలిపాయిడ్ ఫామ్ హైడ్రా ప్రతి పరిసరంలో ప్రతి యాక్వేరియంలో కూడా మనకి తారసపడుతూ ఉంటుంది. తరువాత
Obelia, a trimorphic form, Trirupaka Jivi, Aurelia, a common jellyfish, and then sea anemones and corals. Now all forms are not sessile or free living. All forms are not sessile or free living. There are two basic body forms in this phylum. One is a non-motile or sessile cylindrical polypoid form. The other one is an umbrella-shaped swimming medusoid zooid. ఒకటి స్థూపాకారంలో ఉండి చలనరహితంగా ఉండేటటువంటి స్థానబద్ధంగా ఉండేటటువంటి పాలిప్ జీవకం, రెండవది ఛత్రాకారంలో ఉండేటటువంటి ఈ స్వేచ్ఛగా ఈదగలిగేటటువంటి మెడుసా రూపం. ఇలా రెండు రకాల జీవకాలు అంటే జువాయిడ్స్ మనకు ఈ వర్గంలో తారసపడుతూ ఉంటాయి. ఇన్ హైడ్రోజోవా you come across with only polypoid forms. Polypలే కనిపిస్తాయి హైడ్రోజోవా విభాగంలో. ఇన్ స్కైఫోజోవా ఓన్లీ మెడుసాయిడ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. అంటే ఛత్రాకారంలో ఉండి స్వేచ్ఛగా ఈదేటటువంటి మెడుసాయిడ్ జీవకాలు మాత్రమే స్కైఫోజోవాలో కనిపిస్తాయి నాన్న. హౌ అబౌట్ యాంథోజోవా? దే ఆర్ కామన్లీ కాల్డ్ సీ యానిమోన్స్. యాంథోస్ మీన్స్ ఫ్లవర్, జూన్ మీన్స్ యానిమల్స్. అంటే సీ ఫ్లవర్స్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకు అలా పేరు వచ్చిందంటే వాటి యొక్క స్పర్శకాలు అంటే టెంటకిల్స్, ద న్యూమరస్ టెంటకిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ద మౌత్ విచ్ ప్రొవైడ్ ది అపీరెన్స్ ఆఫ్ ఎ బ్లాసమింగ్ ఫ్లవర్. ఒక వికసించిన పుష్పం వలె ఆ జీవి యొక్క ముఖతలానికి ఆకారం వస్తుంది. దట్ ఈజ్ వై దే వర్ అసైన్డ్ ద నేమ్ యాంథోజోవా. అందుకని వాటికి యాంథోజోవా అంటే సీ ఫ్లవర్స్, సీ యానిమోన్స్ అని అంటాం. వీటినే ది అండర్ వాటర్ గార్డెన్స్ ఆఫ్ ద సీ అని కూడా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. సాగర గర్భంలో ఉండేటటువంటి ఉద్యానవనాలు ఏమిటి అంటే ఈ సీ యానిమోన్స్ అనే. సాగర గర్భంలో ఉండే ఉద్యానవనాలు సీ యానిమోన్స్ అని కూడా మనం వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. తరువాత మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కొన్ని ఎగ్జిబిట్స్ తారసపడుతూ ఉంటాయి. ఈ ఫుట్పాత్స్ మీద అక్కడ వీళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారు వాటిని వేరే వేరే పేర్లతో. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కోరల్స్. మనము ప్రవాళాలు అని అంటాం. ఇవి డిఫరెంట్ షేప్స్లో మనకు ఆకృతుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మెదడు ఆకారంలో ఉంటుంది, బ్రెయిన్ కోరల్ అంటాం. మష్రూమ్ ఆకారంలో ఉంటుంది, మష్రూమ్ కోరల్ అని అంటాం. విసనకర్రలాగా ఉంటుంది, సీ ఫ్యాన్ అంటాం. ఈకలాగా ఉంటుంది, కలంలాగా ఉంటుంది, సీ పెన్ అని అంటాం. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఆకృతులను బట్టి వాటికి సాధారణ నామాలు కూడా వచ్చాయి, కామన్ నేమ్స్ కూడా. యూ కెన్ సీ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ ఏ నిడేరియం. They exhibit only tissue level of organization. Tissues made their first appearance for the first time in this vargam, in this phylum. ఈ వర్గంలోనే కణజాలాలు ప్రప్రథమంగా రూపుదిద్దుకున్నాయి అని. ఏమిటవి అంటే there is the outer layer which is called epidermis. Then the inner layer gastrodermis or endoderm. In between you find what is called non-cellular mesoglia. Non-cellular gelatinous mesoglia is present. So on this account the body wall has two distinct germ layers, that is ectoderm outer, inner endoderm. But middle one is not a cellular layer. It is a non-cellular gelatinous matrix. Therefore, you can only describe them as diploblastic, not triploblastic. శరీర కుడ్యములో
బహిస్త్వచం, అంతఃస్త్వచం, వీటి మధ్యశ్లేష్మస్తరం అనే కణరహితమైన పొర ఉండటం వల్ల వీటిని కేవలం ద్విస్తరిత జంతువులే అనాలి కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ త్రిస్తరిత జీవులు అనరాదు. అండ్ there is the central cavity which is called the gastrovascular cavity or coelentron. That means gastrovascular cavity. The cavity itself is the center of digestion and also distribution of food. Extracellular or intercellular digestion is completed in this gastrovascular cavity or coelentron. There is only one opening to the outside, which is the two-way trophic. That is ingestion and egestion. Both take place from the same aperture, that is mouth. In which group of animals the mouth acts both as this mouth and anus? In which group of animals this opening situated over the hypostome facilitates ingestion and egestion? అంటే అంతర్గ్రహణం అండ్ విసర్జన, మల పదార్థ విసర్జన రెండు ఒకే ద్వారా జరిగేటటువంటి జీవులు ఏమిటి అంటే అవే సీలెంట్రేట్స్ లేదా నిడేరియన్స్ అని అన్నాం. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ blind sac body plan. This body plan is called blind sac body plan. Blind sac body plan అని మనం అంటాం. అందతిథి ఎందుకనంటే రెండో వైపు మూసుకుపోయింది, రంధ్రం లేదు, ఒకటే ఉంది శరీరం మొత్తానికి. అదే అంతర్గ్రహణానికి బహిష్కృతికి కూడా రెంటికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అని. A single opening is useful both for ingestion and egestion. This point you must bear in mind. ఈ విషయం అంతా ఇప్పుడు వివరించడం జరిగింది మీకు, ఆ డయాగ్రామ్తో వివరించాను. ఏంటంటే ఇక్కడ వీటిల్లో వన్స్ అగైన్ ద బాడీ వాల్ హ్యాస్ టూ జర్మ్ లేయర్స్, outer ectoderm, inner endoderm, middle non-cellular gelatinous mesoglia, and the cavity of the body is called coelentron or gastrovascular cavity, which has a single opening, that is usually called the mouth, but it also acts as anus here. So blind sac body plan is present, and they are described as the diploblastic animals. They are the first animals to develop tissues. In sponges no tissues, nana, there are only cells. That too here nerve cells and sensory cells appeared for the first time in cnidarians. They respond much more quickly to environmental stimuli than those of sponges because of the presence of sensory cells and nerve cells. ఇక్కడ జ్ఞాన కణాలు, నాడీ కణాలు ఉండటం మూలాన పరిసర ప్రేరణలకు అవి త్వరితగతిని స్పందిస్తాయి, స్పంజికల కంటే త్వరితగతిని స్పందిస్తాయి. ఈ స్పందన అనేది కణజాలాలు సామూహికంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చాలామందికి అంటే మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ యాంగ్షియస్ టు నో హౌ ద నేమ్ Cnidaria is assigned to this group of animals. The reason is the presence of stinging cells or cnidoblasts. These cnidoblasts enclose a capsule known as, the capsule is known as nematocyte, which contains the neurotoxin which paralyzes the prey. So when the cnidoblasts are discharged, the thread is thrown out, it gets uncoiled, and it penetrates into the body of the prey, injecting this neurotoxin, which paralyzes the prey. They are called penetrant type. Then there are certain stinging cells
which coil round the prey. They are called valvent type. So the prey is caught with the help of these two, penetrant type and valvent type of cnidoblasts. What are the functions actually performed by these stinging cells or cnidoblasts, from which the name of the phylum is derived? They are named cnidarians because they possess the stinging cells, that is cnidoblasts, which enclose the capsules, nematocytes. Now, these cnidoblasts serve the functions of anchoring, atukkuntai, then defense, rakshanaku todpadtayi, శత్రువుని ఇది చేయడం కోసం స్తంభింపజేస్తాయి. దెన్ లోకమోషన్, చలనానికి, ఆ టెంటకిల్స్ కదిలేటప్పుడు ఆధారానికి అతుక్కోవడానికి తోడ్పడతాయి. గ్లూటినాంట్ టైప్ అంటాం వాటిని. దెన్ ఫుడ్ కలెక్షన్, ఆహార సేకరణకు తోడ్పడతాయి. సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ cnidoblasts are 4 usually. One is anchorage, second one defense, third one is locomotion, fourth one is capturing of prey. అంటే ఆధారానికి అతుక్కోవడం ఒకటి, సంలగ్నం చెందడం ఒకటి, రక్షణ ఒకటి, ఆహార సేకరణ, స్థానచలనం. ఇవి ప్రధానంగా ఈ దంశకణాలు నిర్వహించేటటువంటి విధులు. న్యూట్రిషన్. Nutrition is generally holozoic. Holozoic nutrition means ingestion of the solid food. Now here Hydra feeds on diatoms, some larvae and other minute planktonic organisms. Therefore, it is said to be a carnivore. What type of animal is Hydra? Carnivorous animal. What type of animal is cockroach? Omnivore. How is it so? It feeds on all types of food. What type of animal is cow? Cow is a herbivore because it feeds on exclusively plant food. Then what type of animal is lion or tiger? It is a carnivore because it feeds on these other animals. So all organisms that feed on animal food are said to be carnivores. Multiple feeding habit, they are said to be omnivores. Only those feeding on plant food, they are herbivores. తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి నాన్న జీవులను శాకాహారులు, మాంసాహారులు, సర్వభక్షకులు అని వ్యవహరిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఇందుట్లో హైడ్రా మాంసాహారం అంటానికి కారణం ఏంటి అంటే అది చిన్న చిన్న జంతు ప్లవకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది కాబట్టి అని. Here the prey is seized with the help of the penetrant and valvent type of cnidoblasts. Then it is subjected to the action of digestive enzymes in the gastrovascular cavity or coelentron. ఆ పక్కన ఉండేటటువంటి గ్రంథి కణాలు జీర్ణ ఎంజైములను ఈ జఠర ప్రసరణ కుహరంలోకి విడుదల చేస్తాయి. The gland cells release the digestive enzymes into the central gastrovascular cavity. So this part of the digestion, the first phase of the digestion which occurs in coelentron is said to be extracellular. అంటే కణబాహ్య జీర్ణక్రియ. The second phase of the digestion which takes place within the cells is known as, within the cells is known as the intracellular digestion. That means they form a bridge between the lower sponges where you only find intracellular digestion and the higher triploblastic animals where you find extracellular digestion. ఈ నిడేరియన్స్ అనేవి ఒక సేతువులాగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాయి. స్పంజికల్లో జరిగే కణాంతస్థ జీర్ణక్రియకు, త్రిస్తరిత జంతువుల్లో జరిగేటటువంటి ఎక్కడైతే ఆహారనాళం జీర్ణ వ్యవస్థ స్పష్టంగా ఏర్పడుతుందో వాటిల్లో జరిగేటటువంటి కణబాహ్య జీర్ణక్రియకు రెంటికి మధ్యస్థ స్థితిని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. దట్ వే దిస్ గ్రూప్ రిప్రజెంట్స్ ఏ ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్. జీర్ణక్రియలో ఒక
ట్రాన్సిషన్ దశను ఇది తెలియజేస్తుంది అని. ది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ feature of cnidarians is the presence of nerve net. No doubt, it is a neural system. But this neural system is entirely different from that of the nervous system of higher animals, where you find distinct brain, nerve cords. Here, no brain, no distinct nerve cords. You only find a network of apolar neurons. Look at this. The neurons are apolar. Generally, based on the number of fibers, that is dendrons, axons, we classify neurons as unipolar, bipolar, and multipolar. These are apolar neurons. That means any fiber can act as a dendron. Anyone can act as an axon. Anyone can convey the message to the cell. Anyone can take away the motor impulse from the cell. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి నాడీ కణాలు ప్రత్యేకమైనటువంటివి. అవి ధ్రువరహిత నాడీ కణాలు. అందుట్లో ఉండేటటువంటి ఏ తంతువైనా కూడా, ఏ నాడీ తంతువైనా కూడా అది తంత్రికాక్షంగా కానీ డెండ్రాన్గా కానీ వ్యవహరించగలవు. So, these neurons are attached to one another, thereby forming a nerve net. And this nerve net is concentrated mostly around the mouth. ఈ నాడీ జాలకం, నాడీ వలనేది ఏర్పడుతుంది ధ్రువరహిత నాడీ కణాల వల్ల. అది ముఖరంధ్రం చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది ఎక్కువగా. సో ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్ హియర్, బట్ నో బ్రెయిన్, నో నెర్వ్ కార్డ్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ నెర్వ్ నెట్. And what type of neurons? They are apolar neurons. But in the higher animals, you come across with unipolar neurons, bipolar neurons, multipolar neurons. For example, in our retina, you find bipolar neurons. In the rest of the body, brain, you find mostly multipolar. Now, sensory cells and nerve cells appeared for the first time in this phylum. Name the phylum in which sensory cells and nerve cells appeared for the first time. Your answer should be Coelenterata or Cnidaria. Nothing else. You can't say sponges. You can't say platyhelminths. You can't say nemathelminthes. And receptors. Receptors are mostly well developed in the form of statocysts in medusoid forms. In polypoid forms, receptors are not well developed. They are very, very poor because they are stationary forms. Medusa is a swimming form. Therefore, it needs balancing organs. Therefore, all along the margin of the umbrella, you find these statocysts, which are the organs of balance. Now, you may ask one question. Sir, which part of our body helps in balancing, especially in the receptors? The internal ear. In our internal ear, you find semicircular canals, which help us in restoring balance or equilibrium. Nana. When you take a Sena Pradakshinam in the Sanctum Sanctorum of Lord Venkateswara or Guruvayurappa, after the completion of your rolling over the floor, when you start raising, you feel falling. That is because of loss of balance temporarily. The next feature is locomotion. Locomotion in the case of medusoid forms is of swimming type. They perform the swimming movement with the help of muscles and their tentacles. Then polypoid forms, because of their sessile habit, are almost non-motile. But Hydra is an exception. You learnt in your lower classes that
Hydra is called freshwater polyp and is capable of various types of locomotion, ranging from looping movement, which is shown here, then somersault, paltil kottadam, swimming, gliding, floating, etc. Hydra is a form which is capable of different types of slow locomotion, if not fast. Looping, swimming, somersaulting, gliding, floating, etc. And sea anemones are capable of gliding a few inches over the substratum by means of their pedal disc. ఆధార పీఠంతో కొద్దిగా అవి జారుడు చలనాన్ని జరపగలుగుతాయి. ఏవి అంటే సీ యానిమోన్స్. హైడ్రా కూడా జారుడు చలనం జరుగుతుంది బై ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్స్ పెడల్ డిస్క్ ఆర్ ఫుట్ అండ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్ సెల్స్ దట్ సెక్రీట్ మ్యూకస్. ఆ జిగట మీద జారుతూ ఉంటాయి ఆధారపీఠం సహాయంతో. ఎక్సెప్ట్ దట్ యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మచ్ మూమెంట్స్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ది polyps. Asexual reproduction is exhibited by the polyps through a process known as budding. You learnt Hydra multiplies asexually by the formation of buds near its foot or basal disc. There, a group of cells assemble and project as a protuberance, form the tissues, and then coelentron extends into it. Tentacles are formed around the mouth, and then it gets pinched off from the body of the parent, attaches to the substratum and becomes an adult. This is the process of budding. Then the rest of the cnidarians are mostly dioecious. Now here one point is very interesting. They exhibit the phenomenon of what is called metagenesis. What is meant by it? The alternation of generations between two diploid individuals. Here, polyp reproduces medusae by budding, and medusae reproduce polyps by the production of gametes. So there is alternation of generations. Polyp is a sexual generation, medusa is sexual generation. But here, unlike those of plants, both are diploid. This type of alternation of generations between two diploid individuals is known as metagenesis. సో ఇక్కడున్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ ఏకాంతర తరాలు కనిపించడం. ఇక్కడ ఈ అలైంగిక జీవకమైన పాలిప్పు లైంగిక జీవకమైనటువంటి మెడుసాని మొగ్గ తొడగడం ద్వారా అలైంగిక విధానం ద్వారా ఏర్పరుస్తుంది. ఈ మెడుస సంయోగ బీజాలను ఏర్పరిచి వాటి కలయిక వల్ల సంయుక్త బీజం జైగోట్ ఏర్పడితే ఆ జైగోట్ ప్లాన్యులా డింబకంగా మారి అంటే ప్లాన్యులా లార్వాగా మారి అది మళ్ళీ అడల్ట్ పాలిప్గా మారుతుంది అని. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్. మనం ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Especially when you look at the life cycle of Obelia, you encounter this phenomenon, namely metagenesis. Obelia జీవిత చక్రాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ మెటాజెనసిస్ అనే ప్రక్రియ మనకు స్పష్టంగా విశదమవుతుంది.